Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Maayong gabi kanatong tanan. Welcome to the Cebu Lady Lawyers Association's Partners-in-Law. Ako si Attorney Resui Grace Culina ug mag-uban na usab kita sa usa ka mahinungdanong panag-istorya mahitungod sa importanteng issue sa katilingban. Karon, kauban ko si NBI Director Attorney Renan Oliva. Siya nagaserve sa NBI for already 27 years. Usa siya ka BS Biology graduate sa University of San Carlos and ni-proceed siya og LLB course dito sa Southwestern University. So, daghan kayong salamat, attorney, sa pagdawat sa among imbitasyon nga ma-interview ka diri sa Cebu Lady Lawyers Association's Partners-in-Law Program. Mayong gabi is kaninyong tanan, ma'am. Daghang salamat nga giimbita pod mi ang NBI represented by myself sa Cebu Lady Lawyers Association. Yes. So, attorney, kanang lipay kay Minong nga ni Arika diri kay atong i-introduce sa mga tao kung unsa ning pagkalahi-lahi bitaw sa NBI, PNP, kay kasagaran sa mga tao nga mo reklamo man sila sumbong ti kag NBI ron or sumbong ti kag PNP. So, let us determine kung unsay pagkalahi-lahi sa inyong jurisdiction, kung unsa jud kining NBI o kung unsa ang mga klase sa mga krimen nga inyong ginahandle. Yes, ma'am. Ang NBI is the National Bureau of Investigation. It also stands for Nobility, Bravery, and Integrity. We are the investigating arm of the Department of Justice. So, ang among mandate is to detect and investigate crimes and offenses against the laws of the Philippines by our own initiative or as public interest may require. We also render technical assistance upon request in the detection and investigation of crimes and offenses. Okay. We also coordinate with national and local police agencies in the maintenance of peace and order, and we establish an up-to-date scientific and forensic laboratory for that purpose. We act also as the national clearinghouse of all criminal and regulatory records, as well as civilian identification records such as marks and characteristics and fingerprints. We maintain a database of our fingerprints, as well as dental records, DNA database, as well as a ballistic records for the cases of crimes wherein ballistics is involved. Mo nay among mandate, So, ma'am. daghan gidain mo kaayog mandate. So mo ni siya ang inyong mandate as a whole. Yes. So, general. Yes. So, naapa mo'y nahisgutan na to ganina, attorney, no, nga naapod mo'y other mandates or the other Jurisdiction. Jurisdiction. We have a primary jurisdiction that is specifically indicated sa among law. Ang among law, which is Republic Act 10867, Okay. that was enacted June 23, 2016 by the 16th Congress. That law preceded our original law, which was enacted in 1936, which as Republic Act 157. Ang among bagong law, ang among reorganization of modernization law, specifically states among the crimes sa among primary jurisdiction, which is human trafficking, Okay. sana extrajudicial or extralegal killings by state security forces against media practitioners and activists, killings of justices and judges, third,
Cybercrime Prevention, amo ng primary jurisdiction, Cybercrime Prevention Act of 2012. Okay. We also investigate cases referred by the Interagency Anti-Graft Council, IAGCC, violations of anti-dummy law, threats to the security or assaults against the President of the Philippines, the Vice President, the Senate President, the Speaker of the House, as well as the Chief Justice of the Supreme Court. We also investigate disaster victim identification. Okay. Kanang sa calamities, Oo. like sa under po din Yolanda, ay, katong sa Naga, amo ng primary jurisdiction. Lastly, we investigate violations of economic, commercial, and financial or white-collar crimes under ang katong Securities Act, Access Devices Act, katong Intellectual Property Code, Securities Act, o katong acts increasing the penalty of estafa, katong mahug tong mga investment scams, kanang paluwagan, kanang mga nga crimes. Okay. Once we take cognizance of this primary jurisdiction, other law enforcement agencies collaborate and give assistance to the NBI. So, coordination din Yes, inyo ha? mo corroborate sila and give Corroborate. assistance to us sa Okay. among primary. Oo. So, kung masud ni diri, kamo na ang take When we take primary cognizance, jurisdiction. Okay. other law enforcement agencies corroborate and give assistance to us. Sige. Just like sa among naami gitawag secondary jurisdiction, Okay. other Unsa pa yung crimes. mga secondary jurisdiction? Yes, attorney? one of those, illegal drugs, violence against women and children. Okay. Kana nga mga, I can enumerate those cases later on. Okay, Those sige. secondary jurisdictions are covered by department order issued by the Secretary of Justice for us to investigate. So mag-forward sila yung mga department Yes. orders for you to investigate this. Yes. Kaya nagtanaw-tanaw ko sa mga news, kanisyo, wala ni siya nasud sa Yes. jurisdiction nila. But why ilang gitake? Oh. Mo dito kay department orders. Department covered by department order. From the Specific na Secretary sila. of Justice. From the Secretary of Justice. Na ay So- department order for that purpose. Ubay-ubay ni sila. So I listed them that those crimes, 39 crimes. 39 crimes, wow, kadaghan. Including murder, carnapping, homicide, kidnapping, plunder, illegal drugs, bigamy, daghan kana. Oh, appeal po bigamy. Nasad. Medical malpractice, parricide, Food and Drugs Cosmetic Act, Okay. environmental laws, private armed groups, daghan kayo. Specific na siya. Oo. Once you file a complaint sa opisina, we will kung masud na sa among secondary jurisdiction, we will take cognizance. Kung dili masud, we will refer you to the proper agency who has primary jurisdiction on that. Okay. So, maayo kay pagka-linaw ni mo, attorney, Yes. no, nga sa primary, tanaw sa primary jurisdiction, tanaw sa secondary jurisdiction, and if wala sila dito, refer it Yes. to the other law Yes. enforcement agencies. There are cases nga mo adto sa opisina nga theft ang kaso. So i-refer na mo sa police, nearest police station, padadana na mo sila og letter of referral. Okay. So ang katong ni adto sa opisina nga ni file og complaint, among tagaan og referral para daduna niya dito sa nearest police station. Ayun noon. So, mauday na ang atong buhaton, no? Yes. So, siguro ang mga tao walay access to, or not all will have access to kung unsa ni mga primary o secondary Yes. jurisdiction. But you can go to NBI and then NBI will determine nga, they can handle it or i-refer mo. Yes, because we have a complaints and information center, kanang counter sa opisina. Once you file your complaint, the person on duty there will evaluate yung complaint kung asa masud ang imong complaint. So kung masud sa among jurisdiction, we will take cognizance for that. If dili, is i-refer na mo sa proper agency nga
muhandol ana. Attorney mo palahi ta ha. So, kaning every city makabantay ko like in the malls Yes. na adyo'y NBI. Yes. But dira kay mga NBI clearances. Yes. But kung mo-file sila complaints, asa man sila modol, pwede sila dito nga mga satellite offices or mo direct sila Direct kung sila asa? sa atong opisina. Sa opisina. We have our Central Visayas Regional Office nasa Capitol. We have also recently opened Cebu District Office located in Mandawi City. Specifically sa gym sa Mandawi City sa likod. Okay. Na atong Cebu District Office. So, bag-o gyud ni siya, Yes. attorney. Last week na gi-open. Wow. That covers the area of Mandawi, Lapu-Lapu padung sa north. So at least di na mo kaning mga north, yes. north di na Nana. mo travel gyud diri sa Capitol Ah. para lang kuan. So Yes, but yes. every city or every province na ba tayo NBI regional Yes, NBI offices? Yes. Under the administration of our beloved Director Eric B. Distor, and our Assistant Director for Regional Operations Services, si Attorney Antonio Pagatpat, ang gi-envision sa NBI nga we will have a regional office in all 17 regions in the country. Okay. And we will also establish at least one district office in all of the 81 provinces in the country. So tawag nato district offices in District the of, provinces. yes. Like sa ato adiri sa Central Visayas Regional Office sa Region 7, tulo ka bang atong district offices. One is in Bohol, Okay. which I headed for 5 years dito sa Bohol from 2015 to 2020. Naata sa Dumaguete covering Negros Oriental. And one in Mandawi, covering the north of Cebu and the cities of Okay. Mandawi, Lapu-Lapu. Oo. So sa imong 27 years attorney no so daghan na kay kang places nga gi Yes. kuan gyud Part adto na- ka gi assign. Part na, ma'am, sa atong panrabaho being in the government, you have places you can see the Philippines for free. Wow. Wanang reason nga nung interested kay ko sa NBI agent. And then kuan attorney nagpasalamat kay kuno nga nay mga district offices pud ba kay katong nagtrabaho pa ko sa Securities and Exchange Commission makadawat gid mig mga communications from NBI Bohol. Kay moingon sad sila nga this is an investment scam so Yes. please provide us with copies of the articles of incorporation and Yes, ma'am. GIS. Yes, ma'am. So makita gid nato nga people from other provinces na ay nagaprotekta nila nga NBI offices or NBI jurisdiction dito ba? Yes, ma'am. Oo. Yes. So mo na nga kanang dili ra kay ta mabahala nga kaning mga probinsya nga dili kaayo kuan like nilagyo na gyud na probinsya at least naa didtoy maduulan ang mga tao di na maski pa mo tabok diri sa Cebu City sa Cebu. Yes, ma'am. When I was the agent in charge of the Bohol District Office, I had my share of investigating investment scams. Sad to say, the perpetrators did not come from Bohol. They Okay. come from other places, specifically in Luzon. And other places in Mindanao. So they go to Bohol and entice people to invest and run away with their investments. Okay. So it was sad to say na ingon ana ang nahitabo. So 2015 2005 ba na katong na-assign ka sa Bohol? 2015 to 2020. Okay. Kay di naman ni bag-o gud ang investment scams as in sukad pa sa una hangtod karon magkalahi-lahi lang ang ilahang kuan, ilahang technique. Yes, ma'am. Pero nagihapoy mga mabiktima. Naagyapon in spite of the warnings issued by the Security and Exchange Commission, naagyapoy mabiktima. Yes. The NBI, for its part, had not been remiss in warning the public Yes. about that, because the cases we filed against investment scams, perpetrators are being made known to the public when we conduct a joint press con with the SEC Yes. and other agencies involved in investigating investment scams fraud. And even mag-grade manggali mo ana at Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, sa amo ang part sa Securities and Exchange Commission, we file cases against
securities katong selling securities without registration sa file sa part sa NBI kay staffa ang inyong Yes, i-file na kaso yes. for Large investment scale. in large scale. Large scale. So kani siyang investment scams na belong ni siya sa primary jurisdiction of NBI. Yes, ma'am. Now atong tagsa-tagsaon attorney natay human trafficking in cases. Yes. But ato ning i-discuss ang human trafficking cases igbalik nato after sa pipila ka pahinumdom. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Marami sa ating mga kasama, mga kakilala at mga kaibigan ang hindi pa rin lubos na makapaniwala sa ating gagawing paglahok sa darating na eleksyon. Patuloy ang mga tanungan kung totoo talaga. Ang nakatutuwa, wala namang tumututol. Nais lang na matiyak na ito isang laban na walang atrasan. Handang lumuhok ang marami. Pinuhay ang pag-asa. May pagpipilian na. Sa wakas, ang bawat isa sa ating hanay ay may pagkakataong ipamalas ang kabayanihan, tunay na paglilingkod at walang kupas na pagmamahal sa Diyos at bayan. Batay na rin sa tamang pag-unawa, alam natin na ang takbo ng pamumulitika dito sa atin ay dapat nang baguhin. Ibalik natin ang mga tamang batayan ng paglilingkod at paghawak sa pamahalaan. Karapatan ng ating sambayanan na pamunuan ito ng mga lider politika na may tunay na kaalaman, kakayahan at loobin na harapin ng walang alinlangan ang bawat salot sa ating lipunan. Bawiin natin ang bukas. Ibalik natin sa mamamayan ang liwanag sa ating kinabukasan. Ito ang laban natin. Salamat. Ganina kay nagsugod na taog discuss sa mandate sa NBI and NBI's jurisdiction. So ang NBI na ay primary jurisdiction and secondary jurisdiction. Una natong i-discuss sa primary jurisdiction sa NBI mao ang violations of the Securities Regulation Act. Karon tagsa-tagsaon nato kung unsa tong primary jurisdictions para makita nato kung kaning mga kasuha nga atong nasa in mind nga ikuan sa laing tao kung under ba kini, kung makaduol ba ta sa NBI sa kaning mga kasuha. So, first natay human trafficking cases in all airports in the Philippines. So, Yes, ma'am. ang human trafficking, sir, limited ra ba ni kanang ipadala bitaw sa gawas? Or pwede pod ni nga within the Philippine borders lang? Yes, ma'am. It is good that nga nangutana ka na question. Ang human trafficking is not limited only if the victim is being brought outside the country. It is also applicable when the victim is transferred from one locality to another. We have cases in the past na actual cases Okay. ni when I was assigned in Manila. Victims were recruited from Visayas and Mindanao on the guise nga they will be working at department stores. When they reached Manila, they were detained in a place and forced to work as prostitutes. So kana klaro kay nang example nga human So, trafficking.
sa Manila sila gi-assign. Yes, But gikuha sila sa laing part yes, sa Mindanao ug sa Visayas. In Okay. fact, I was the one who investigated the case. Daghan sa atong kababayan diri sa Cebu City was victimized Okay. and brought to Manila, and the guys na work sila sa department stores. But when they reached Manila, they were detained in a place. They were not allowed to go out and forced to work as prostitutes. Oh my gosh. So we rescued them together with the SWD. So daghan ba nga? Daghan na. Oh. Kani siya sindikato ba ni siya, sir? Oh, of course, yes. And then, so, hadluka de anino nga, ang mga kababayan sa probinsya nga naghuna-huna nga, mo kuan ang mo asenso ang status Yes. kay maadto sa capital city. Yes. Nya mo din nilang maabtan Yes. nga abusuhon sila. And Yes. dili sakto ang ilahang i-offer nga trabaho. Yes. Nya, di pa gyud sila kauli, di kasumbong dayon. Yes. That is why Ano na ba na complainant attorney or kuan inyong sila mismo. Sila mismo. In the cases I've handled, ang parents kasagaran, they had no communication with their daughters, their sons, and nahibung na ang parents nga no wala na. So, gitrace na mo, we conducted investigation and found out that they were being held beyond their will dito sa usa ka place, they're forced to work for that. Ang mga males po, they were forced into labor na dili mao sa ilang gisabutan. That is why I urge the public, kung naay mga iwan nga recruitment, you always coordinate and check with the proper agencies concerned. You can go to our office, we can help you verify if the recruitment is legitimate or not. Okay. And pwede po sila mo adto sa Securities and Yes, and Exchange Commission to check kanang sa ilang kuan bitaw certificate of registration Yes. or the articles kung sakto ba gyud ang gi-offer nga kung mao ba gyud niya ang ilang undertaking sa kumpanya. Yes. Oo. They can also seek help from their local government units to Yes. check. Kay ang recruiters naaman na usually they will acquire a space sa usa ka lugar to recruit individuals kay sometimes mo sulod sila sa usa ka lugar for that purpose. So, ikaw mag-recruitment, mawa lang dayon. Okay. So, naaman na yung requirements kung mag-establish kag office, kaya may ana. So, you check with the local government units concerned Yes, oo. sa legality sa anang recruitment. So sa kaning kuan attorney kaning mga international nga paadtuon nila sa international daghan ba putag murag na kuan na handle ana sa NBI. Yes, ma'am. We always work together with POA and the OWA, Overseas Welfare Administration, for that purpose. Kaysa kapanahon na mga pag 20s, 15 years old na ako, 20 years old mo man ay balitang-balita kayo attorney good nga patuon sa gawas nya ini kahuman kay nigbalik diri kay patay na or nabuang. Yes, ma'am. Ang modus sa mga recruiters ana is to recruit you as tourist. Ikabot dito, patrabahoon ka without the necessary precautions and requirements required by POA. Kanang requirements sa POA sa OWA for the welfare na sa workers abroad. Okay. Kung dili ka mo agi ana, you are undocumented. Wala kibaw ang government nga nag-work ka dito. What if something happens to you? Abusuhan ka sa imong employer, di ba? Undocumented ka. So you agi ka dapat sa government agencies concerned sa workers abroad. Mao nang na mga TNT. Mao nang in operation daghan mi mga sa Manila pa ko daghan mi mga recruitment agencies nga gi-raid together with POA. Okay. Nga dili sila authorized to recruit workers for abroad. Because if I am not mistaken, ang certification, ang license sa usa ka recruiter is specific. They are allowed to recruit workers in a certain place, yeah, specified kung unsa nga jobs. Like teachers, specific yun. Dili nga general nga blanket. Walay blanket So authority. dapat pangayuan jud nila og Yes. kanang
registration or articles to see if kani pwede ba ni nila ipa-recruit dito sa gawas. Oh, nya specific kung unsa jobs gi-offer Oo. ang license. Okay. Oh, dili nga blanket nga bisag unsa So, na lang. nindot kayo ni nga information Oh, yes. attorney, no? So, Yes, para ma'am. dili magpataka ang mga tao, bakit usually, ang hope nila nga, alam, mula makalarga ko, so, mangutang, ibaligya ang kabaw, but then, na biktima di ay illegal recruiter. Na ay modus pod ang mga recruiters ana kanang gitawag og direct hiring. Okay. Kanang ipalabas nga diretso. diretso. Oo. That is not allowed. Kay kinahanglan mo agi bisag direct work hiring na mo agi gyapon ka sa POA ug sa OWA for the protection of workers. Okay. Muna so, ingon awa nako di nako mo agi sa POA ug OWA kay direct hiring ning ako there's no such thing. Bisag Yes. mo direct hire ang agencies abroad mo agi gyapon na sa atong government. Okay. Sa atong agencies. That is for the Salamat protection kaayo. of our workers. Okay. Yes. Salamat kay ana nga ako an attorney no mga information. So marita sa next, ang extrajudicial, extralegal killings committed by the state security forces Yes. against media practitioners and activists. Yes, only last week ang among Bago pa kayo. ang NBI Oo. nag-file of case for murder against 17 security forces sa government which was involved in the bloody Sunday massacre sa Nasugbu, Batangas. Kung maingon tong state security forces unsa kini attorney? Policemen, military. Okay. Na, security forces Oo. na. So in that case, among gi-file against policemen from Calarbason area. Okay. They implemented search warrants which resulted in the death of 9 fisher folks. Sus kaluoy. So it happened in March of this year. So we terminated our investigation last week and filed cases against 17 policemen for murder against that incident. So instead of kuan ra ta to pag aresto raon ta to, Yes. but naay pinatyanay nga nahitabo. Yes, it was service of search warrant if I'm not mistaken. It was a service of search warrant conducted by the police against those fisher folks in Nasugbu, Batangas. But most of the time attorney kay ang kuan bayana no depensa is because nanlaban ang katong pikas nga grupo. So it was really proven good nga kuan. Although I am not part of the investigation, did na i-file sa among office dito kung may ebidensya. Oh yes. So we go by the principles sa among investigation of thoroughness and legality. So kung legality, nagyo na ebidensya. Thorough ang pag-investigation. Yes, so i-file na nila, they must have Yes. evidence filing against those perpetrators. So kani attorney like kanang sa balay lang nya murag giplantiran siya or gikuan ba ni sukol-sukol ang katong gi-aresto so gipusil. Oo. So bisan usa ra na katawo usa ka family member dira pwede mo reklamo with the NBI Yes. because Masud na sa among secondary jurisdiction, Okay. which is murder. okay. But what if wala gipatay, giplanteran lang or yan sa lang. Mahugya po na sa among Mahugya hapon na. jurisdiction. Okay. File the necessary Oo. complaints, we will investigate. If Sige. dunay evidence, i-file na nato. Okay, sige nya. Arita sa ikatulo attorney sa killings of justices and judges. Yes, specific na justices and judges. You might ask me, ngano why labot prosecutors? Yes. Why labot lawyers? So specific ni sa 10867. Pero ang prosecutors o lawyers masud sa secondary jurisdiction. I see. Murder. Okay. So that is why personally ako, when I was still a line agent, I investigated cases involving lawyers. Kang the late attorney Dick Sison, attorney Noel Archibald, ako mismo ang nag-handle ana. Plus, when I was the regional director here, kang attorney Joey Wee. I forgot when I was still line agent, I corroborated in the investigation of katong pagpatay ni Fiscal Patrick Osorio sa una, sa Cebu City. So, those cases fall under our secondary jurisdiction. Okay. So, may sad to hear no nga kanang halos every year gali makadungog ta nga naay gipangpatay nga mga lawyers. Yes. Most of the cases attorney unsay reasons nila nga nang
kuan. I can only talk, I can only speak from experience. Oo, Sa sa kaning mga cases nga experience. akong gihandle, we evaluated the cases they were handling. So, work-related ni. Katong sa na-mention ako na cases. Usually sa mga decisions or Sa mga, parang the way sa they mga handle the cases nila, Oo. kasagaran. Work-related sa ilang trabaho. So, ang next na to, attorney, is the violation of RA 10175, otherwise known as the Cybercrime Prevention Act. Murag daghan tag maistoryahan ang Cyber ma'am. Act. Only last week, yes, the NBI Manila, our cybercrime division, arrested Nigerian nationals as well as Filipino nationals, sad to say, young Filipinos ranging from 25 years old, Uy, bata pa yun. involved in the hacking of BDO accounts, of numerous BDO accounts. 700 Yes. 700 clients. 700 clients. Okay. They were found, these perpetrators were arrested after they were found to be involved in the hacking of those 17 accounts of BDO. 700 accounts of Yes. BDO. The masterminds were Nigerian nationals who recruited Filipino hackers as well as Filipino ladies who would pretend as connected with a bank and call you and tell you that your account is and get personal information from you. Muna ilang mga modus. So bisan di na mo agig OTP nga kanang textan tano, pero makuha na nila because of their Yes. hacking Oo. activities. Manawag nimo nga connected siya sa bank, Oo. then mangayo sa imong personal information on the guys na ang imong account naingon ana. Some say nga nakadaog kag price from the bank. Kaning mga cases, cybercrime is prevalent during the pandemic. Yeah. Kay online. On the rise ni online, because most of the transactions are being done online. Hacking sa banks, because there were, during the height of the pandemic, you can open an account online, Okay. and I think wala maklaro o verify ang account nga account holder nga nag-open, so masudlan sila og mga criminals for this purpose. So bag-o pa gyud kay ni nga Yes. balita gyud attorney, Yes. no? So Sunday siguro Saturday na akong nabasahan. So Nigerian nationals Yes. pag yun. Ang usa sa breakthrough ana is it was done with the help of our digital forensic laboratory. Wow. We have a digital forensic laboratory in NBI Manila which examines gadgets, cell phones, laptops, desktops for data, for evidence nga magamit namo sa among investigation in these types of crimes. Murag interesting kay na nga topic attorney. Ato nang Yes. kung anon gyud maayo later kanang digital forensics. So stay tuned. Balik kami sa pipila ka pahinumdum. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me.
His words and wonderful deeds that send forth His kingdom. It's love that you feel, that you care for all who have gone astray. You show them the way that leads to His full of love. It's love in action, true love, faith in action. We're one in one hope, inspiration through God's amazing grace. His power and love and pureness of heart show to us His wisdom. It's love that you feel, that you care for all who have gone astray. You show them the way that leads to His full of love. It's love in action, true love, faith in action. Salamat sa padayon sa pagtanaw sa among show. Karon atong balikan kung unsa ning digital forensic. Yes. So, Ernie? Ma'am, ang Digital Forensic Laboratory is the laboratory that examines or extracts information from your cell phone, laptop, desktop, or any electronic device for that matter to get evidence, to secure evidence nga magamit nato sa atong investigation. Kanang deleted messages, kanang deleted data from your gadget, ma-examine na sa atong Digital Forensic Laboratory. So for example, ako attorney, if I'm a criminal person, nakoy file sa akong cellphone, pwede na masud sa digital forensic? Yes, bisag i-delete na nimo, Oh, ma-extract na. wow, ka-high-tech gid ay, no? Specific and training ana sa digital forensic. Those agents that conduct it are trained here and abroad for that matter. Wow. You cannot just extract evidence and use it as evidence in court. You must get a cyber warrant Okay. in court before you can extract the evidence from that gadget and use it as evidence. Cyber warrant. First Yes. na nako nadunggan attorney. Cyber warrant. So kaning cyber warrant attorney, like makadawat ko warrant nga tan-awon niya akong cellphone. What if ako nang kuanon ilabay akong cellphone or inana? Makontent ka na may warrant Okay. sa court. So, dilito na ko, ilisda na ko memory card and others. Makuha gyapon na bisag unsaon. So highly ko ana. So, sa kaning mga naghuna-huna og krimen karon, kung makadungog mo sa among panangistorya, kana inyong cellphone pwedeng maghimo nga ebidensya against ninyo. So, mao na nga di lang gyud ta magtuga-tuga no, di na ta mo padayon na sa atong mga masamang binabalak. Sa atong courts diri ma'am is we have cyber courts already. And those who can apply for cyber warrants are only those trained sa cybercrime. Okay. Sa investigation sa cybercrime. Ako, dili ko train na I cannot apply in court. Bisag regional director ko, dili ko ka-apply in court I see. because I am not trained Okay. for that purpose. Kay specific man na ang training sa cybercrime, investigation of cybercrimes. Okay. In fact, because of that, Director Eric Distor and Assistant Director Pagatpat are planning, now they are in the final stages, to create digital forensic laboratories here sa Toa. Wow. One in the Visayas, covering the whole of Visayas, one covering Mindanao. Although mahal-mahal ni nga mga equipment, mga 50 to 100 million ang equipment ani.
pero it is a very good tool in investigating cybercrime cases. Useful kay attorney kay kasagaran no cybercrimes na mostly nasa online mga scams, Yeah. hacking. Kani appeal ba ni sa anti Cybercrime Prevention Act attorney ning cyber libel, cyber sex? Yes. Okay. Kanang ana ma'am, mas ma-appeal gyapon na, sued gyapon na sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Oo. But the serious crimes are hacking sa bank, identity theft. Okay. I have handled cases before nga maghimog Facebook account nga fake, ni-assume og identity, kanang Okay. identity theft. Nya, Daghan. mo send og messages sa friends asking May for kwarta. money kay nasakit ko, gi-cancer ko. So, Yes, attorney. daghan Unsaon din kaya na. Unsaon man na siya. So, example, ako ang Facebook na hack. Ay, na nag-identity theft. Nyam ko kaila kay gi-block ko Oo. or di na ko ma-identify tagaan sa tong tawhana. So, unsa may mahitabuan ni attorney? siya na mo assume sa mong identity. Oo, If so you kung- notice that, usually, through, kuan man na, witnesses, mo inform mo, ma'am, nangayo lang, nasakit dahil ka, ma'am. So, makabantay ka nga, may naggamit sa imo, Oo. kay, ngano nangayo man. Okay. So, usually, ang among advice na, you inform your friends sa imong Facebook nga, that is not true. Then, file a complaint sa among opisina para maamong maimbestigahan. Unsa may among dadon na attorney kung mo file mi didtog complaint? Oh, usa na ang imong buhaton ana is preserve the messages ug katong page kung mahimo kay i-delete man din as perpetrator. Yes, correct. So i-save na, i-screenshot, i-save. At least nanatay ebidensya nga naana nahitabo na. O ang link, di ba? I-copy ang link. Copy ang link. Oo. I-save lang. So makita ba attorney kung taga-asa na ng tawhana or sa Yes. Makuha na, ma-investigate na namo kanang link. So, Kana- maayo kay nagka-istorya Matrace. ni attorney kay daghan kay kong friends nga mao ni nahitabo silang Facebook. fictitious Oo. because sad to say when you open a Facebook account walay security measures nga mangayog valid ID nga kinahanglan nga ikaw ba yun na ang nag-open sa account. Okay. So anybody can just open an account using the name of another person and sad to say gamiton sa criminal activity. Okay. Ana. So, identity theft, hacking, ang mostly aning sa cybercrime. Oh, identity And then, theft, what hacking. if attorney kaning cybercrime pa ba gihapon ni kaning gigamit imong photos, gi-edit ka, unya din naghubo na ka. Yes, Dira. apil na. Daghang kay na violation. Identity theft, buyuris, daghang kay na. Kada. Oo. Pero mainly maigo na sa cybercrime prevention. Kay taas man ang penalties compared sa uban mga crimes. Kaning uban attorney like kanang ingnon sila nga pag-post dira nga kanang kuan naghubo ka nya naghubo gyud siya but di na ma-delete sa Facebook ang di na not Facebook di na ma-delete sa website ang naghubo niya nga kuan lawas so unsaon man na attorney There is kaila siya sa perpetrator murag sindikato sila but nahadlok siya nga mosumbong. ayaw mo kahadlok magsumbong. You file a complaint so para ma-officially ma-investigate na mo. Oo. We have tools. We can coordinate with Facebook. There is what you call a law enforcement portal for law enforcement sa NBI, sa PNP. Basta concerns na sa Facebook is ang involved. What Tana if sila dili siya Facebook attorney like any website or maybe pornography websites? Yes, even if ang crime is highly technical like sa cybercrime, there is always the component of investigation. Dunay legwork. Okay. Mangitag testigo, mangitag ebidensya, Oo. it goes hand in hand with kanang cybercrime, kanang forensic laboratories. It cannot be done alone sa digital forensic laboratory experts without the legwork conducted by investigators in looking for witnesses, in looking for evidence. Okay. It goes So, hand in hand yep. para masulbad ang crime. Okay. Kay marag daghan-daghan po daning mga kababayan na Daghan. to ang nabiktimaan ni. Yes, ma'am. Kanang especially karon sa pandemic, na almost online tanang transactions. You do not know if the person you're dealing on the other side siya ba gyud or tinuod. Mao gyud. Diba? Okay. A common example is nay mo tawag nimo nga identifying himself from
example, the Bureau of Customs, na kay package diri, mangutana jud ka, di na gikan sa gawas. Oo. Unsa may contents na, Ay, jewelries, yes. laptops, cellphones, pero nakay bayranan. Oo. Nakay bayranan nga taxes amounting to 50,000, 30,000. Ikaw mahibong ka. Wa may nagpada nako, pero sometimes madaka tungod sa excitement nimo nga nakay gipada. So mukagat ka. Oo. Ang what is curious is doon na mga red flags. Normally, kung naana nga mga transaction with government agencies, you pay to the government agency and you will be issued an official receipt. Mahibong ka kay mostly ang ipada adto sa GCash, adto sa Palawan, adto ipada yun. ang payment, which raises red flags. Gobyerno niya adto ipada sa Palawan, adto ipada sa ana, di ba? Sa mga couriers. So, magbantay sa ta kanang mayon ana. First of all, mangutana ka kung ano na may magpadaan ako. Kung sa okasyon, if you have relatives abroad, you contact them na ba kay gipada. Daghang kay na biktima sa dana. Napoy ka ng kuan attorney nga kana uyabon niya tiguang na Pilipina. Unya dayon siya mo anak ko dira magpadako nimo. Tinuod. So, mo na mabiktima sa jud. The Bureau of Customs has coordinated with us in that cases. Sila mismo nag-inform sa public nga mga ingon ana nga transaction do not fall prey. You always contact us kung tinuod ba na legit ba na or dili. Or magpakunta na sa friends kay basin kuan ba kanang naka-encounter na ng ubang friends ana nga mo dining modus. Yes. Kay niabot sa panahon to usa ka tibuok tuig to nga daghan jud nga biktima ana. Yes, the best tool against cyber criminals is you always verify if to the concerned agency or office kung tinuod ba na o dili. Like na mo email nimo sa bank, imong bank gikopya ang logo sa imong bank nga asking for your personal details. Kung magduda ka, you always check your bank. Ang tinuod ba nagpadamog email? Same goes to sa government agencies. Like sa Bureau of Customs or sa ASA, i-check nimo kung naabag yung kay package, ana. Otherwise, kung mukagat ka, mabiktim yun ka. Bitaw, sakto yun, attorney. I-check with the government agency. Normally, kanang phishing ang tawagan na, phishing, kanang muklik ka sa link, awan na, makuha And na. usually, ang link pag yun na ilang ibutang kay pare-pareho gugnaw. Or gamay lang, kuwangan lang usa ka spelling o usa ka letter or lahig usa ka letter. So, mo nang mabiktima. Ang mga tao nga magdali, click lang kay click, sus, maingo nag-phishing. There was a cybercrime gyapon kay masuod gyapon sa atong economic, commercial o financial crimes kaning access devices RA 8484 kanang credit card nimo. Oo. There was a case I investigated na ang biktima nagpagas sa gasoline station, bayad siya through credit card. Yes. The next day nahibong siya dunay mga Text. timing man nga pagpagasolin niya end of the month na. So naabot yung bill sa yung credit card. Pagtanaw doon ay mga purchases of airline tickets, mga booking sa resort. Ana ba nga wa niya gibuhat. So nireklamo sila sa office. So giimbestigahan na mo, gi-trace na mo. It was found out ang kanang gasoline boy. Kanang gasoline boy picturean ang imong credit card front and back. Oh my. So, at the end of the day, dunay part sa sindikato mo anha mga contact sa mga gasoline boy, bayaran sila tag 1,000 for every information sa credit card ilang mahatag. Sus. So, gihanda na. Ada aning kuan tanong nga maggamit ang credit card niya dadon dito. So Munay- dita kabantay nga pictura na di ay. Mo nay gitawag na mo when you pay you always track asa napunta ang imong credit card. So access the sa under ni siya sa access the regulation. Republic Act 8484. Okay. Oo. Gi-increase na karon ang penalty kay daghan kayo kay part man na sa atong industry kanang bayad ka credit card madaot ang system just like sa hacking sa bank ang faith sa mga tao sa banking industry sa credit card system madaot if di na masubad di na Kaning gasoline boy nga tig picture attorney. Madaman pud ni siya sa kaso, di ba? Yes, kato
nakuha na mo ang mastermind, gigamit na mo siya as witness. Pag abot sa katong mastermind nga mo kolekta na, dito na mo gidako. Okay. Gi-mark money to na mo siya. Oo. So, katong mga nag-hold og credit card, mga credit cards, we also have to check our bills nga kung sakto ba niya ato ba ning mga purchases gyud. And if not, kung nakabantay na ta nga ang atong credit card, unsa titawag ato attorney, credit card hacking or sa man siya? Di, Theft, no? Kana siya, identity theft sa imong Identity theft of the credit sa imong card. credit card. Oo. Kuha ang personal identification sa imong credit card. Oh. Kana siya nga kanang gigamit na nila usually online purchases na. Oo. Kay when you transact online, ang kinanghanan sa online is ang imo mang expiry date, ang Expiry kanang date, number sa cellphone. layo. Oo. Mao na. So kung makabantay mi ana nga laing purchases ani niya, uman na mo gibuhat. So adto mi sa NBI because NBI Adto ka sa will- bank first. I-dispute na nimo sa bank. Okay. Doon na may Si bank gitawag. first. Adto ka inform the bank nga doon na kay mga purchases nga dili wanay mo gibuhat. You file a dispute. The bank will investigate because sad to Okay. say doon na say mga kababayan nato nga mga sipat pod moangkon nga wala nila gibuhat ang purchase but in truth ilang gi-purchase. Okay. So mo investigate yun ang bank. Okay, If sige. ma-check na nila, we encourage them to go to our office to file a case para makuha ta ng mga perpetrators. So Kung- si bank pod maingon siya nga probably there is really a kuan identity. mailhan man na kay ang imong unsa na imong transaction pattern Oo. mukalit lang kag book padung sa Europe. Okay. Yung wa man kay transaction ano before, di ba? Ma-check na nila. They will investigate also. I see. So under ni siya sa Access to Deregulation Act. So arita next attorney sa cases referred by Interagency Anti-Graft Coordinating Council. Yes, like sa kanang PACC, kanang mga mostly graft cases na. Kanang referred to us by the Presidential Anti-Crime Commission, graft cases man na normally. And then kuan po attorney kaning anti-dummy law na ba ni nabatay case ani diri sa Pilipinas ka nagahandle ang NBI og anti-dummy law? Naa katong bag-o katong sa Mactan Cebu International Airport. I-file na to tong manager. Although ang nag-file na dili NBI Cebu, NBI Manila ug anti-dummy law. Oo. Kay unsa may nahitabuan ning anti-dummy law pertaining to the ongoing na ang kuan karon. Ongoing na ang hearing. I cannot discuss the merits but Okay, sige. i-filean to sila nga ang allegation dunay mga gi-use as dummies ana nga corporation. Katong sa airport na to. Pag-ura murag 3 months ago gi-file lang. Oh, I see. So, we cannot discuss good no unsay katong- kuana na no sa ongoing. merits sa nga case, but anti-dummy law is when there are undertakings in the government nga dili pwede or there is certain percentage lang kutob ang foreign equity. So kung mulapas na siya sa foreign equity or if 100% it is really owned by foreign nationals ang katong equity nila but nigamit sila mga Filipino to fill in para mahugi hapon nga na reach nila ang restriction or katong pila ka percent ang pwede sa foreigners nya matrace nga katong mga Pilipino nga ilang gipasudi ay kay gigamit ra di ay but not really in control, not walay investment ana. So mahug na nga anti-dummy law makasuhan tong even the katong gigamit ng mga Filipinos. Normally O katong gigamit nga normally foreigners. ang gipanggamit ana sa akong experience nga investigation kanang mga employees ra sa foreigners like drivers, secretaries. Yeah. Iimbestigar na mo na ang una tan-aw na mo pilay income tax imong gibayaran. Kung tinuod ba nga investor ka or dili. So kana usa na sa mga among buhaton kanang imong ITR income tax return kung tinuod ba gyud nga investor ba gyud ka. Makita man na sa imong Sakto. kung dami ba part kang siya. dili. Oo. So next attorney, dirita sa threats to security or assaults to the President, Vice President, Senate President, Speaker of the House, and Chief Justice of the Supreme Court. So, kani daghan gyud ni nga kung daghan. yun. Harita sa Daghan yun. transnational crimes pursuant to existing international agreements. Yes. Ako'y nabalitaan nga na mga Japanese nga fugitives nga nadakpan diri sa Yes. Pilipinas. Tinuod na.
mga foreign nationals mo request na to ang kuan na ang usually ang Interpol, International Police, and other embassies in connection with fugitives nga nagtago diri. There are many fugitives from other countries that hide in our country. They marry locals, but they have existing warrants of arrest for heinous, even heinous crimes, even pedophiles outside. So they have existing warrants to mo request na Okay. mo request ng embassies sa atua for the service sa kanang ilang mga kuan. So, kani siya, hapit na tamuman, kani attorney, identification of dead victims in case of mass fatality incidents caused by natural disaster. So, We have a division in Manila called DVI, Disaster Victim Identification, which is under the forensic division namo. We have done that in tragedies like katong pagkalunod atong barko, atong Sulpicio, katong Yolanda. In fact, the latest katong Sandaga, na the landslide. So sila ana. so kanang matabunan na ang lawas or nag-decay na ang lawas, Yes. but ma-identify because na yung mga DNA. DNA. That's why we are keeping a database of DNA records. So sometimes ma-identify man na sa ngipon at Pagkuha ngipon ka pattern. og relative. Lain po ng dental records. Alain po ding dental Data records, nasa tay database sa dental records. Under our law, dental practitioners are required to submit the dental records of their patients. So we are gathering it and compiling it for the database as part of victim identification in disasters. So, kanang example, mga gipang chop-chop attorney, maupod na no, ma-identify Yes. hapon na to because NBI is having equipment Yes. and others. Fingerprints, dental records, DNA. Okay. Kasagaran. So, interesting gid kay ni nga. Daghan kay scope ang NBI niya. Daghan kay kanang ang investigation nimo kay bisan sa imong cellphone, sa imong fingerprint, sa imong buhok, ma-identify nato ang tao or ma-identify nato ang naghimo nga sa krimen tungod aning sa trabaho sa NBI. So, salamat kayo sa pag-explain, attorney, sa kung Yes, unsa ang mandato, ang primary jurisdiction and secondary jurisdiction sa NBI. If I may add, ma'am, before I forget, ang services sa NBI, if I will inform the public, ang investigative services, ang technical services, are free of charge, ha? Walay bayad bisag Yes. piso. Ang amo lang gi-require ninyo is you file a complaint or request for assistance, request for investigation, whether it be investigative or technical assistance. Request lang among kinahanan. That is free of charge. You don't have to spend a single peso for that. Even in filing complaints, wa na'y bayad. Wow. Ang among complaint sheet, wa na gibaligya, libre na. You can go to the office and get complaint sheets. You can fill up a complaint sheet free of charge. Dako gyud kay ning tabang sa mga biktima, attorney, and then mapasalamaton kay ta sa gobyerno, mapasalamaton ta sa NBI for all the functions or the services na given to the people. So, aduna ba kay mensahe para sa mga tao, attorney, before we end our segment for tonight? Yes. First of all, nagpasalamat ko sa Cebu Lady Lawyers Association. I'm here with Attorney Reshwi Colina. Salamat ko na we are given opportunity to explain to the public sa among duties, functions, and maka-impart pug ko how we can help the public. Because crime prevention is importante karon nga panahon. Kaysa mag-imbestiga ta and solve the crime. Mas maayong prevention kaysa solution. Yes, But correct. to prevent crimes, mas maayo ang public must be aware of their rights, their duties. And the NBI is always open here to help and assist to maintain the peace and order of our community.
Thank you very much, NBI Thank you, ma'am. Director Thank Attorney you. Renan Oliva. Thank you, ma'am. Nagpasalamat usab ko sa CCTN, kang Tatay Dodong Limchua and Nanay Dayan Limchua. Salamat sa Cebu Lady Lawyers, Partners-in-Law, especially to our President Attorney Joyce Adlao and to our former President Attorney Margarita Yu. And thank you to Sir Ferdy, Sir Brian, sa crew diri sa CCTN. And please don't forget to subscribe and watch our Cebu Lady Lawyers Partners-in-Law YouTube channel. So, mayong gabi kanatong tanan. May gabi, bahan.